ഹലോ ഹലോ ഹലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ലിപ്സ്റ്റിക് കളക്ഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കറൻറ്റ് ഷെയ്ഡ് കാണിക്കാം. സിംപ്ലി നാമിൻ്റെ ഒരു ലിപ് ഷെയ്ഡാണ്. ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് റോസിനിൻ. ഇറ്റ്സ് എ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ലിപ് ബട്ടർ. ഇത് വന്നിട്ടൊരു കൂൾ ടോൺ ബ്രൗൺ എന്നൊക്കെ പറയാം. നല്ലൊരു മൈ ലിപ്സ് ബട്ട് ബെറ്റർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ് ഫോർ ന്യൂട്രൽ ടു വാം സ്കിൻ ടോൺസ് അണ്ടർ ടോൺസിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കൂൾ ടോൺ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ദ ഫോർമുല ഈസ് സോ ഗുഡ്. ഇറ്റ്സ് സോ ബട്ടർ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഐ റിയലി ലവ് ദ ഫോർമുല ഇൻ ഓൾ ദ വേസ്. ആൻഡ് ഇനി വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊരു എക്സ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്, പഴയ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ബോഡി ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു കെമീലിയ സംതിങ് എന്നാണ് പേര്. ഇത് വന്നിട്ടൊരു ന്യൂഡ് പിങ്കിഷ് ഷെയ്ഡാണ്, പക്ക ഒരു ന്യൂഡ് പിങ്കാണ്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5 ഇയേഴ്സിന് മുന്നേ എന്തോ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറും. ദ ഫോർമുല ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു ഡൈ ഫോർ. And it's butter. It's not like butter texture. It is butter. It's simply butter. I think this will ഇത് മറ്റേ റോസിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഫോർമുലയാണ്, നേരത്തെ കാണിച്ചതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഫോർമുലയാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ലിപ്സിലിടുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഐ എം ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വർക്ക് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഒത്തിരി ഹൈപ്പുള്ളൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്കായിരുന്നു പ്ലമ്മിൻ്റെ. ഒത്തിരി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഹൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലമ്മിൻ്റെ. എല്ലാം കൊണ്ടും പ്ലം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണല്ലോ, അതിൻ്റെ ഫോർമുല. അപ്പം ഇതിനൊരു എന്താ പറയുക, സ്റ്റിക്കി ഫോർമുലയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈയിങ് ഫോർമുലയാണ്. നോബഡി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഡ്രൈയിങ് പാർട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കളയാതെ വെച്ചു, കാരണം എനിക്കിത് പറയണം. ദിസ് ഇസ് റിയലി ബാഡ്. ഇതിനും ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വിത്ത് റെഡ് അണ്ടർ ടോൺസ്. മറ്റേതൊരു ട്രൂ ബ്രൗൺ ആണ്. ഇത് ശരിക്കും ബ്രൗൺ ആണ്. സോ ഇത് കൊക്കോ മോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ്. കൊക്കോ മോക്ക ഷെയ്ഡാണ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു അപ്ലൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് is so bad. I just apply a little bit and show you how it is. The shade looks pretty like a color, but see the, oh my god, I don't know how can I just describe it. Instantly it gets dried up and stuff, and I don't just hate it. I hate when people say that. Oh my god, തുടച്ചു കളയട്ടെ. ഇത് ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടം വരും. കാരണം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇടാം. And it will dry up your lips after. I mean, the color is okay, but not worth the money. If you want to really protect your lips and stuff, then don't buy this. Just don't. The next shade I'm going to show to you is long purchase. It's from, I don't know, maybe almost not 2 years, but 1.5 years right now. And this is from the Sugar Cosmetics. In the shade Beige Toner. This is also kind of powdery format and stuff. ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒരു പൗഡറി കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്സ്ചറാണ്, and it's very smooth on lips. It's a little bit drying on the lips. You have to apply lip balm, but the color is so good. It has pink undertones, it has light brown undertones, but it's not a pink lipstick, it's not a brown lipstick. It sort of suits your lips well if you are very deep skin tone or a little bit darker skin tone. It might wash you out, and it will wash you out, but then എൻ്റെ ഒരു സ്കിൻ ടോണിന് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഡീപ്പ്, യു ക്യാൻ ലൈൻ ഇറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് ലൈൻ. കുറച്ചൊരു ഡ്രൈയിങ് ആവുന്നല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ പ്രോബ്ലം. I personally love this lipstick because of its color, because many of them don't have this color in the market. Okay, fine. Then one more shade I want to show. It's from the cult brand called Nykaa. And from Nykaa they are matte, not semi matte lipsticks, I believe. This is in the shade Caramel Margarita.
Okay, നല്ല പേരൊക്കെയാണ്. And I just, I was a brown person at that time. All these are like almost 1 year old products. So I was like a very much, you know, fan of a brown person. This is not bad, but it deposits something very like grainy kind of stuff. I don't know if you can see. It is like some കുത്തു കുത്തു പോലെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, എന്തൊക്കെയോ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട കട്ട പോലെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാവും. ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദിസ് ഷെയ്ഡ് എന്താ പറയാത്തെ, this brown shade, like really pretty cool brown. It's a cool brown. It's not even any caramel color എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. It's a very cool brown. It's such a pretty brown. See, it's almost similar to the plum one, but not that reddish kind of brown. It's very cool brown, and it's like nice brown. Oh my god, such a nice brown, subtle brown for your pigmented lips and stuff. This is gonna suit all the range, all the skin tones. But the problem is again ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ഗൈസ് എന്തോ ഇതിനകത്തുണ്ട്, എനിക്കറിയില്ല എന്താണ്. ഐ റിയലി ലവ് ദിസ്. നോ ഹേറ്റ്, നത്തിങ്. It's not expired, I believe. If Nykaa is selling expired products, I don't know. This is in the shade of I Amaze. ഞാനൊരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രാന്തുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ. So again, this goes into like a very nice formula. See the formula, it's like so nice, so nice. ഇത് ഹൈലറോണിക് ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത്. It's a pretty color, it's a pretty formula, it's a pretty non-drying. I don't know why Nadi is talking about. And when you apply, you have a cooling sensation, which I don't really am a fan of, but it's good. It is good. For a person who is like a warm to deep color, yeah, like a too deep skin tone but not too deep, and deep colors, I think this will suit. And this is like a very ഇതിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങില്ല. ഒരു have to give it 3 minutes. Okay, 3 minutes കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഉണങ്ങുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്കിതൊരു ബ്രൗൺ ലിപ്പ് ലൈനറിൻ്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്താൽ ഒത്തിരി നല്ലതായിരിക്കും. And it's gonna be like this. It's very hard to do without a mirror, okay? I'm trying. So suppose this is a brown lip liner. Okay. Actually ഇത് ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട്. This smudge it out. Isn't it gorgeous? This shade is good on its own, but I think it needs more attention. L'Oreal needs more attention, especially these kind of formulas. I don't see these kind of formulas from the MAC Cosmetics. I have recommended it 100,000 times. Red ഒത്തിരി ഫാൻ അല്ലാത്തവർക്കും റെഡ് ഒത്തിരി ഇടുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓൾസോ ടു ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ജസ്റ്റ് യൂസസ് one product maybe. I personally have 2-3 MAC lip shades, but this is the one I reach out constantly for. This is like so good. I don't know what's happened with the package for the MAC. After a long time this is happening. So this is ഇത് തീരില്ല ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് തീരില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കളർ. ഐ മീൻ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടിൻറ്റിലുണ്ട്, റൊമാൻഡ്, ജ്യൂസി ലാസ്റ്റിംഗ് ടിൻറ്റ്, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഷെയ്ഡ്സിലുണ്ട് ഇത്.
ബട്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ഫോർമുല. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് 1 year ആയിട്ടുണ്ട്. The shade name is Devoted to Chili, and this is an amazing color. See the color, okay? And comment to me that if this color is better than this color, or this color is better than this color, I don't know. Anyway, super comfortable. The powder kiss range is super comfortable. It never broke me out. It broke out a little, so it never broke me out. I never had any issues. I'm just in the personal now. Most of the times I use ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. You can see the color, it's becoming almost അല്ല, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വാം റെഡിഷ് ടോൺസ് കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് വിത്ത് ലിപ് ലൈനർ. വിത്തൗട്ട് ലിപ് ലൈനർ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും ഇടണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് കാണിക്കാത്തതാണ് കേട്ടോ. വിത്തൗട്ട് ലിപ് ലൈനർ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഡാർക്കർ ദാൻ ദ usual. See, it's like it's a pretty bright color. അതുപോലെ ഈ മാക്കിൻ്റെ ലിപ് ലൈനർ ഭയങ്കര, ഇത് മാക്കിൻ്റെ ലിപ് ലൈനറിൻ്റെ നെയിം ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് Chest Nut. I'll give you like a, oh, this is so pigmented, and be very sure that you're just using a little bit of it, because too much of it can cause too much issues, and too much of pigmentation can entirely change your color of the lipstick which you're going to fill inside. So what I was coming to, okay, ഇത് ഞാൻ നൈക്കയുടെ ഒരു everyone's favorite, okay, മിനി ലിപ്സ്റ്റിക്സ്. ഇത് എനിക്ക് ഒന്ന് നൈക്കയുടെ എനിക്ക് ആകെ 2 ലിപ്സ്റ്റിക്കേ ഉള്ളൂ, ഇത് മാത്രം, വേറെ എനിക്കില്ല. പിന്നെ പണ്ടെന്തോ ഞാൻ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എനിക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് അതായിരുന്നു ബുൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ്. വെരി നൈസ് ഷെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദിസ് ഷെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഷെയ്ഡ് ഇസ് നോട്ട് ദിസ് ഷെയ്ഡ്. ദിസ് ഷെയ്ഡ് ഇസ് എന്തോ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്, എനിക്കറിയില്ല എന്ത് ഷെയ്ഡാണ്. യെസ്, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്വാച്ച് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. സീ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഷെയ്ഡ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദിസ് ഷെയ്ഡ്. ഈ ഷെയ്ഡ് I thoroughly love it. I don't know what to say. I just love it so much. And I don't have anything to say because I just love it so much. So I'm just gonna fill it in with some. Use ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ്, കാരണം I'll tell you why. Why? Because it dries my lips out. ഇതിങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ്സ്. ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സട്ടിൽ മോവ് കളറൊക്കെ ആവും. ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് റിയലി ലവ് ദ കളർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ബട്ട് തീർന്നോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് really dries my lips to an extent which it doesn't have anything. So ഞാനിത് ഡ്രൈ ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. This കണ്ണ് കാണില്ല. Turn it off. Turn to the left. The ദൈവമേ, turn to the left. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ നല്ലൊരു കളറാണ്, കണ്ടോ, ഒരു ബെറി ഷെയ്ഡൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തു കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല. ഷെയ്ഡ് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ചുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയല്ല. I was like ഒരു ബെറി ഷെയ്ഡായിട്ട് വരും. അതിപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ എൻ്റെ ലിപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം ഇതിനൊരു ഡാർക്ക് കളറാണ്. ഒരു തരം it makes me look really dark. Now you can see, ഇത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ് ഷെയ്ഡ്. മേ ബി ഇത് ഒരു പിങ്ക് ലിപ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് മീ സോ ഡാർക്ക് വൈബ്സ്. ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ ലിപ് ലൈനർ ഇഫ് യു വോണ്ട്, ഓർ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ഫോർ മീ. ടോട്ടലി നോട്ട് വർത്ത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റിയലി ഇൻ ടു വെരി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. തോന്നുമ്പോൾ തോന്നില്ല, ബട്ട് വെൻ യു അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ലിപ്സ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഓൺ മൈ ലിപ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടു ലോങ്. നൈസ്.
Sometimes I apply it on my cheek, but mostly I think it's good for the cheek for a flushed look than it on the lips. It looks good with gold. It looks good both on lip and both on cheeks. So shade, I've heard this, the shade Always Red is like their best seller, and it's a universal red color, okay? But I don't. This is the red. ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര റെഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്, പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് ഇസ് സോ ഗുഡ്. അപ്ലൈ ഇത് എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഫോം. ഇതൊരു ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് റെഡ് അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് muted red shade which almost all skin tones suit out to shade, and it really suits me. It's a kind of red I look up to when I go to some place, like really nice place wherever I can wear this red. Some reds we can't wear because it's too bright, but this is like I can wear this without a second thought. Maybe it's not like the most wearable shade to some other occasions like office where some people don't wear these kind of shades, but then it's not staining, it's not like a lip drying formula. The formula is the reason I fell for it. Thank you to the person who gifted me this, and I just really love to use it as a lip tint. ഇത് നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിപ്പ് ഗ്ലോസോ ലിപ്പ് ഓയിലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ലിപ്പ് ടിൻ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രം സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് സെൻറ്റേഴ്സിൽ മാത്രം സ്മഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ലിപ്പ് ഗ്ലോസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് വെരി ജ്യൂസി, വെരി ജ്യൂസി, ആൻഡ് the lips will be like thanking you, because you're not destroying your lips by applying so much of pigment, but then little pigment goes a long way. Mostly I use a dab a little bit, എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ ഗ്ലോസ് ഇടുക. കുറച്ചും കൂടെ ടിൻറ്റ്, ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ടിൻറ്റ് ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ആൻഡ് ദെൻ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടിഷോ കാണിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ. ഐ എം ജസ്റ്റ് admiring my own lips with the color matching, and it's the vibe. It's watch collections and lipstick collections. I am so incredibly just happy that I have these shades to try out, and I'm so happy. Let me know that if you're happy to join this video, to enjoy this video, to be a part of this video, and I'll be so happy to try shades and something which is very versatile. Probably I won't try the same shades, but I have some quite few shades in my mind that I would want to try. Maybe I will, because I am really waiting for my lipsticks to finish, then I can buy next one. So that's why I'm not making a lipstick purchase anytime soon. So yeah, see you in the next video. Until then, bye bye.